Hello, hello, my dear friends. Hello, my dear friends. Can learn the chemistry. Hello, 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 my dear friends. Now, now, video and audio is clear, right? Namaste, namaste, Rishika, namaste. Now, everyone, the video and the audio is clear. If it is clear, once you text in the chat box. Everything is clear. Clear, clear. Done, done, done. Now, okay, done. Okay, good, 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 good. Fine. Just we will wait for the 3 minutes and we'll start the class at 4:10. Let the others to join. Uh, Before going to the class, I just want to ask you, uh, aromatic concept, is it clear? Aromatic, aromatic, non-aromatic, anti-aromatic, is it clear? Aromatic, non-aromatic, anti-aromatic, is it clear? If it is clear, we will directly will go to the questions. If it is not clear, I will explain. Because from the starting basic onwards, from the starting to the advance, I mean like the level of the questions will be increased one by one. Now the class duration will be, I think so, more than 2 hours, because I brought the n number of the questions. The n number of the questions I brought. Now the students who are in the live, once you text I in the chat box so that I get to know. Rishika, is it clear for you that aromatic, non-aromatic, anti-aromatic concept is clear? Aromatic, anti-aromatic, non-aromatic concept is clear for you? Hi Satvik, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi Rishika, hi. I'm asking aromatic, non-aromatic concept is clear, because I brought the aromatic, non-aromatic concepts questions also. So if it is clear, because that concept will play a very crucial role, because we can expect, okay, I will explain, because we can expect at least one question, either direct question from the aromatic or non-aromatic, or else application of it. Okay, now first, now we'll move to the first question. Now the time is also 4:10. Good evening, Amma Kirtana. Good evening. Now, no.
Now we'll move to the first question. Now before moving to the first question, I will make my video somewhat. I will minimize the video so that it will be clear for us. Chalo. Now the first question, the question is clear, right? The question is clear, right? Now in the first question, what is asking? Classifying the following species. He has given here how many up to U they have given. In that, how many nucleophiles are there? How many nucleophiles are there? How many electrophiles are there? And both and neither. He is asking. Okay. One nucleophile, B, whether it is a nucleophile or electrophile, that you have to say. Now I will ask, based on that you have to say me the answer. First one is the electrophile or nucleophile? A. A is the electrophile or nucleophile? A is electrophile or nucleophile? Can anyone? A is the electrophile or nucleophile? A. This A is electrophile or nucleophile? Now we know that electron deficient species are the electrophiles. Clear? Now the first one is a electrophile because nitrogen, it contains the positive charge. Now all the positive charge species are the electrophile. Now when it comes to the which one? This carbonyl carbon. Now this is a carbonyl carbon, right? Now this is a carbonyl carbon. Now in this carbonyl carbon, now this carbonyl carbon will act as a both. How this carbonyl carbon will act as a both? Now this carbonyl carbon will act as a both. How come it will act as a both? You can see here this carbonyl carbon, here this oxygen, due to the presence of the lone pair of electron, it will act as a nucleophile. Now this deficiency carbon, it is having the positive charge. This deficiency carbon, it is having the positive charge, right? So due to that, it will act as a both. It will act as a both. Now can anyone say C? H2. H2, what it will act? H2, what it will act? Whether it is a nucleophile, electrophile, both or neither. It will act, what it will act? It will act both, or it will act neither, or it will act as a nucleophile. What it will act? Because hydrogen, it will not accept the electron, or it will not readily give the electrons, right? So it is neither. Neither, it will not accept the electron, neither it will give the electron. Clear? Next, stannous tetrafluoride. Next one, D is the stannous tetrafluoride. Now stannous tetrafluoride, now what it will give? Stannous tetrafluoride will comes under, because here cyanide, it will have the vacant orbital. Due to the presence of this vacant orbital, what it will act? It will act as a electrophile. It will act as a which electrophile? Neutral electrophile. Now this one, cyanide. Now cyanide, this nitrogen, due to the presence of its lone pair of electron, what? It's a lone pair of electron will be given to the which one? Electron deficient species. Due to that, it will act as a nucleophile. And this nitrogen, it will pull the bond pair of electron towards itself, right? Now this carbon will get the partial positive charge, so that it will act as a both. It will act as a both. Both it will act. Now when it comes to the CH4, it became neutral. It will not accept the any electron. Clear? CH4, it will not accept any electrons. When the CH4, when it is not accepting the electrons,
then it is neither. Now, if any positively charged species, if it is contained, if any positively charged species, if it is contained, that obviously what it will do? Now that it will comes under the which one? Electrophile. It will comes under the electrophile. Can you say me the BeF2? BeF2 is a electrophile or nucleophile? If anyone in live, they can say me the answer. BeF2 will comes under which category? Electrophile or nucleophile, or both, or neither? If anyone or in the live, they can say me the answer. Now B, it will be the electrophile. Good Nana Satvik, electrophile. Okay, now this is a electrophile. Good. NH3 will comes under, NH3 will comes under, try to say me the answer Nana Satvik. If anyone or in the live, just try to give me the answer. I brought so many n number of the questions, complete GOC and its application questions I brought. If you are in the live, try to give me the answer, because I brought almost NH3 Nana, ammonia is a nucleophile. Good. Ammonia is a nucleophile. Now I minus, ammonia Nana, NH3 kada, NH3 nitrogen మీద lone pair of electron ఉంది కదా, nitrogen lone pair of electron ఉంటే అది న్యూక్లియోఫైల్ అయిపోతుంది కదా. I minus electrophile or nucleophile? I minus is the electrophile or nucleophile? Nucleophile. తొందరగా చెప్పండి నాన్న, తొందరగా ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ద n నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్, నౌ this oxalate ion, this is now acetate ion. Now this acetate ion will comes under, this acetate ion will comes under, this acetate ion will comes under electrophile or nucleophile? Nucleophile. Good. ఎందుకంటే నెగటివ్ చార్జ్డ్ స్పీసీస్ ఏదైనా ఉంది అంటే దట్ ఇట్ విల్ బి ద న్యూక్లియోఫైల్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ ethanoate. This is ethanoate. Now this is ethanoate ion or alkoxide ion. This is alkoxide ion or ethoxide ion. This ethoxide ion also will comes under the nucleophile. Why nucleophile? Because negative charge. BeCl3 will comes under nucleophile. Good. BeCl3 Nana, BeCl3, that ethoxide ion will comes under the nucleophile. BeCl3, electro. Good. Br plus will comes under, Br plus will comes also electrophile, because positively charged species will be the electrophile. This is CBr2, dibromocarbon will comes under oxygen. This O, dibromocarbon will comes under which category? Electro, nucleo, neither, both. Good Nana, good. This will comes under the electrophile. Why? Because this is a dichlorocarbon. We are having the one vacant orbital. Due to the presence of this vacant orbital, blindly will you clear? Carbons will comes under the no. Carbon will comes under the
electrophile. Carbon will come under the electrophile. Next, SiCl4, silicon tetrachloride. Silicon tetrachloride. Silicon tetrachloride will comes under. Silicon tetrachloride will comes under. Silicon tetrachloride. This is a silicon. Silicon tetrachloride will comes under electro or nucleo. Silicon tetrachloride will comes under electrophile or nucleophile. Silicon tetrachloride will comes under electrophile or nucleophile. It will comes under the electrophile. Okay, if you don't know, you can ask me, I will say. Okay, this silicon tetrachloride will comes under the electrophile. Why? Because this silicon, due to the presence of the vacant orbital, due to the no, this is central atom silicon. No, silicon, wait. Now silicon, what is the atomic number of the silicon? Atomic number of the silicon is 14, right? Now 14 means 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, and 3d is vacant, right? For the silicon, this vacant orbital is there, right? Due to the presence of this vacant, that's what I am saying. Due to the presence of this vacant orbital, silicon will accept the electron towards this vacant orbital. Now silicon will accept the electron in this vacant orbital. That's the reason it will act as a, which one? It will act as a electrophile, not the nucleophile. Clear? Clear Anna Satvik? అది సిలికాన్ కి మనకి వేకెంట్ ఆర్బిటల్ ఉంది కదా, వేకెంట్ ఆర్బిటల్ ఉండడం వల్ల అది న్యూట్రల్ ఎలక్ట్రోఫైల్ అయింది. ఇక్కడ మనం BCl3 కూడా, ఇప్పుడు ఇక్కడ BCl3 కూడా తీసుకున్నాం కదా, BCl3 కూడా ఏమైపోయింది, ఇది ఎలక్ట్రోఫైల్ అయిపోయింది. ఎలా? డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వేకెంట్ ఆర్బిటల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ బోరాన్ కి ఈ వేకెంట్ ఆర్బిటల్ ఉండడం వల్లనే కదా ఈ ఎలక్ట్రాన్ దీనికి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. దానికి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి, సో ఇట్ హాస్ బికమ్ ద విచ్ వన్? న్యూట్రల్ ఎలక్ట్రోఫైల్. ఇట్ హాస్ బికమ్ ద న్యూట్రల్ ఎలక్ట్రోఫైల్. నెక్స్ట్ వన్ ఎక్కడ ఉన్నాం? దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ వన్, ట్రైమిథైల్ పాస్పీన్. Good evening. Can I know who is this? What is this name? History. What is this? History X or what? That will be the nucleophile. Good. Because lone pair containing species is a nucleophile. Good evening. Late to the class. Nucleophile. Good. Next one, this is 2-degree carbocation. 2-degree carbocation. 2-degree carbocation will be 2-degree carbocation will be electrophile or nucleophile. అమ్మా ఫస్ట్ ఈ బేసిక్స్ క్లియర్ అయితే నెక్స్ట్ వచ్చే అప్కమింగ్ క్వశ్చన్స్ లో మీకు ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే ఫైన్. ట్రై టు గివ్ ద ఆన్సర్. ఎలక్ట్రోఫైల్. గుడ్ నానా, గుడ్. ఎలక్ట్రోఫైల్. alkene. Next, alkene. Next is the alkene. Alkene will comes under electrophile or nucleophile. Alkene will comes under, how come nana both? Good. Alkene
ఆల్కిన్ విల్ కమ్స్ అండర్ న్యూక్లియోఫైల్. ఆల్కిన్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేస్తుంది కదా నాన్న, ఆల్కిన్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేస్తుంది, దాని తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియెంట్ అవుతుంది. గుడ్ గుడ్ గుడ్. ఓకే. హెచ్సిఎల్. హెచ్సిఎల్. HCl will comes under. So tomorrow you will start alcohols and phenols. Yes. Yes, I will start the alcohols and phenols tomorrow. No. Neither కాదు నాన్న. HCl neither category కిందకి రాదు. HCl will not comes under the neither category. Neither category కాదు. ఎందుకంటే ట్రై చేయి. ఇప్పుడు HCl లో లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా, ఏది తొందరగా ఇస్తుందో అది ఆ కేటగిరీ కిందకి వచ్చేస్తుంది. క్లియర్? both it will act as a both. Clear? Good. Both it will act as a both. Last, trimethyl carbene. Sir, trimethyl carbanion. Last, trimethyl carbanion. Last one is a trimethyl carbanion. Trimethyl carbanion. Last one, trimethyl carbanion. Nucleophile. Good. Last one is a nucleophile. Good, Nana. Good. Done. Now, in this manner, you have to remember which is a electrophile, which one will act as a both, which one will act as a nucleophile. Now, which one will act as a neither, you got to know. Done. Now, next concept we are going to move aromaticity. Done. Before moving to the aromaticity, I just want to ask whether every aromaticity concept is clear for you or not. If the aromaticity concept, if it is clear for you, we'll do the questions. If not, I will explain. Should I explain or we'll go for the questions only? Aromaticity, aromatic, non-aromatic, anti-aromatic concept, if it is clear. మీకు క్లియర్ ఉంది అంటే క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దీని మీద. ఇక మళ్ళీ మీకు అరోమాటిసిటీ కాన్సెప్ట్ మీద అసలు మళ్ళీ మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మోడల్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ తీసుకొచ్చిన నేను అన్ని బేసిక్స్ నుంచి నార్మల్ హై లెవెల్ వరకు. మీకు ఒకసారి ఆ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ ఉంది సార్, క్వశ్చన్స్ చేద్దామంటే క్వశ్చన్స్ చేద్దాం, లేదు ఒకసారి కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ అంటే కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. చాయిస్ ఈస్ యువర్స్. క్వశ్చన్ చేద్దామా, కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? చెప్పన్నా క్వశ్చన్స్. గుడ్. సరే, రైట్. ఒక్కడి నుంచే వచ్చింది రెస్పాన్స్, క్వశ్చన్స్. ఇంకా ఎవరైనా లైవ్లో ఉంటే దే కెన్ టెక్స్ట్. సరే, క్వశ్చన్స్ కదా. ఫస్ట్ వన్ చెప్పడమ్మా. ఫస్ట్ వన్ నాన్ అరోమాటిక్ అంటే ఎన్ఏ అని టైప్ చేయండి, అరోమాటిక్ అంటే ఏ, యాంటీ అరోమాటిక్ అంటే ఏఏ. అంటే మొత్తం టైప్ చేయకుండా జస్ట్ ఫర్ ద తొందరగా అయిపోవడానికి. ఫస్ట్ వన్. ఓకే, గుడ్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నాన్న సాత్విక్, మళ్ళా చూడు కాంపౌండ్ని మంచిగా. ఫస్ట్ వన్ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి అంటే కాంపౌండ్ని మంచిగా. క్వశ్చన్ క్లియర్ ఉందా? క్వశ్చన్ క్లియర్ ఉంది కదా? క్లియర్ ఉందా క్వశ్చన్? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నాన్ అరోమాటిక్ నానా. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నాన్ అరోమాటిక్. ఎందుకంటే ఇక్కడ sp3 కార్బన్ ఉంది. ఇఫ్ ఎనీ sp3 కార్బన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్, దట్ కాంపౌండ్స్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద నాన్ అరోమాటిక్. డన్. గుడ్. సెకండ్ వన్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నానా,
ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఎప్పుడన్నా ఇచ్చిండు అంటే దీన్ని మాలిక్యూల్ని ఇలా రాయొచ్చు. ఈ మాలిక్యూల్ని ఇలా ఉంటుందని అర్థం, ఇలా ఉంటుందని అర్థం. ఓకేనా? ఐ థాట్ కార్బన్ ఇస్ ఫస్ట్. లేదు. ఓకేనా? ఓకే, గుడ్. ఓకే, సరే, ఏం కదా. సెకండ్ కాంపౌండ్ ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చిండు అంటే, సర్కిల్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇచ్చిండు అంటే ఒకటి దానికి ఏందన్నట్టు ఒక పై బాండ్, ఒక సర్కిల్ కార్బన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇప్పుడు చెప్పండి సెకండ్ వన్ ఈస్ ఆరో ఏ, గుడ్, ఏ ఈస్ ఏ. థర్డ్ వన్